Hello guys, welcome to DotTech. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ஜென்ரிக் மைக்ரோஃபோன் ஸ்டாண்டோட அன்பாக்சிங் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த மைக்ரோஃபோன் ஸ்டாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் 500 rupees தான். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங் தான் இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம். வாங்க guys, இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸை திறந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ள மைக் ஸ்டாண்ட் இருக்கு. எல்லா தனித்தனி பார்ட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம மைக்ரோஃபோனோட கிளாம்ப். இது பார்த்தீங்கன்னா அதோட அடாப்டர், மைக் அடாப்டர். ஸோ இங்கே நம்மளோட ஃப்ளெக்சிபிள் மைக் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டாண்டை எப்படி செட்டப் பண்ணுறது பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட கிளாம்ப் எடுத்துக்கிட்டு இதுக்குள்ளே உள்ள இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இது ஸ்க்ரூ பண்ணிங்கன்னா டைட் ஆகிடும். ஸோ ஒரு பார்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இங்கே நம்மளோட மைக் அடாப்டர் இருக்குது. இந்த எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இதை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பார்ட் லூஸ் ஆகிடும். ஸோ இங்கே எடுத்து இதில் எப்படி திருப்பினீங்களா ஸோ இந்த அடாப்டரும் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஜஸ்ட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மைக்கை நம்ம செட்டப் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதை எப்படி வந்து நம்ம டெஸ்க்லலாம் எப்படி வந்து கிளாம்ப் பண்ணுறது பார்ப்போம். ஸோ இந்த மைக்கை நம்ம செட்டப் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஸோ இந்த கிளாம்பை நீங்கள் லைட்டாக லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டக்கப்புறம் இதை டைட் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மைக்கை ஸ்டாண்டை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மைக்கை செட்டப் பண்ணியாச்சு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எந்த இதில் வேணால் வச்சுக்கலாம். இந்த ஹோல்டரில் நம்மளோட மைக் வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக எங்கிட்ட ஒரு மைக் இல்லை. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவுக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களை அடுத்த வீடியோவை பார்க்க வரைக்கும் Cause I'm a motherfucking, 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 cause I'm a motherfucking beast.